What's up, guys? Welcome back to the Extra Digest podcast. No, scratch that. This is the Gunners Digest podcast, an all Arsenal podcast brought to you by two Arsenal fans, to the whole Arsenal fandom, the whole wide world. They call me Nyash, the Jabroni Slayer. And TJ, the outgoing SAK chairman. Absolutely. Outgoing is very important. They'd always keep that in mind because once Arsenal bags the title, it's a wrap for us being single men. And it's getting closer. It is getting closer. That was the last break before Tujue Mbivu na Mbichi. Yes. By the time to enter the next international break, we'll be having a title in the bag. Yes. Don't know how many, but we'll have a title. Yeah, absolutely. Rest assured. Rest assured. And even though we might have been in the international break, it just went on to accentuate the fact that we will be winning the title. Because our boys have been doing the Lord's work. Led by none other than our striker. The masked man. Umeipata finally. Umeipata. It's been a while. Waliuliza kwa nini siku hizi uvangi mask? There we go then. There's the mask. Walisema single-handedly. Single-handedly. Pulled Sweden took Sweden to the World Cup. You know, Isak will be playing in the World Cup thanks to courtesy of Viktor Gyökeres. Niliona rafiki yako fulani. A very tumwita Liverpool fan. The only one mwenye tunajua Kenya. Alipost congratulations. Naitwaje? Sweden, Isak's Sweden was up there. Yes. Akaeka picha Isak. Like that's hiyo ni rage bait kali. Kali, right? Niko like hata sijibu. Hiyo umetupata. It needs to be noted that Isak played zero role in getting Sweden to the national team. In fact, he played a big role in almost making them not to go to the World Cup. Na nasikia amerudi tizi. Nasikia amerudi. So, anakula soft. Baya. Watu wengine wanapiga sweat. Yeah, anakula nini? Anakula soft. Anakuja tu na watu wengine. Just pale alafu akuja washinde kitu kama Champions League. Yo. Na alafu ameenda World Cup na shida FA. Yaani jamaa amekuwa na season fulani soft yani. Inaweza boeka yangu yote manogo. Ama apige 3 weeks aumie tena alafu bado wabebe. That would be so frustrating. That would be so frustrating. But I can tell you, regardless of all that, there's only one national hero in Sweden. Yes. He may win the Champions League. He may win the FA Cup. Yes. He will definitely not be a Swedish hero. That is none other than our striker, Viktor Gyökeres, bro. Viktor Gyökeres. 4 goals in 2 games. He'll be remembered as the striker who took Sweden to the World Cup. After how long? After is it 8 years? Yes. Since 2018. Russia. And also the striker who led Arsenal back to winning the title. Yes. After 22 years. Exactly. That's actually a very good... what a return. That could be a good record to have. That's a very good return in my opinion, to be honest. For a Swedish player? Yeah. That's a very standout. Yeah, kinga for close Swedish national team players. Yes. Wakiongea kuhusu kakina Zlatan. Anaingia mix. Ako ndani ya mix. Isak ataingia juu alikuwa kwa hiyo team ilikuwa World Cup. Yes. But not as a bigger hero. Unless he goes and bangs goals after goals after goals and wins and wins Sweden like the World Cup. Okay, that would be something. But as far as getting Sweden to the World Cup after missing out, it's definitely Viktor Gyökeres. When Zlatan was a star, there was another star there lakini sasa alikuwa like anakam second tier. Sasa kumbuka ilikuwa nani? Sweden. A striker? I don't think he was a striker such. Either a winger ama number 10 hapo because sasa strikers ilikuwa Zlatan tu. Kumbuka there was another good cup player hapo. For Sweden but nimesahau ni nani. Yeye pia alikuwa good player but sasa either way the fact that atumkumbuki means Zlatan had taken all the limelight. Exactly. So na feel Isak anaweza go in that bracket especially these injuries and all. Atakuwa overshadowed by Gyökeres. He will be overshadowed for sure. I mean, got me thinking like Viktor Gyökeres back-to-back Portuguese league titles. Make Sweden qualify to the World Cup single-handedly. 4 goals. Hiyo story ya single-handedly inasumbua watu. Itasumbua na wataendelea kusumbuka. He scored a hat-trick as he scored 3 past Ukraine. He scored the winning goal as they beat who was it? Poland? Yes. Denied Lewandowski. And what a better story. Because honestly, Lewandowski has been the best striker for such a long while. For a while, bro. And it's like retiring that striker. Exactly. Ni kama the crown has been passed to someone else. To somebody else. Taking over the baton. In the same game. Exactly. Love the fact that he's the one who scored the winning goal. Now, after Lewandowski aseme like it's time to say goodbye. Uliona post yake? Oh, he said goodbye. Aliweka tu post and that song time to say goodbye. Yeah, so let him say his goodbyes, bro. People took the sign that... And also what I like that is him actually maybe retiring from the national football team. I mean, that's fine.
retired by courtesy of Viktor Gyökeres. And also, when he scored, they were showing the face of Lewandowski akiwa na mask. Wakati anaenda kupiga mask. And then all the Swedish fans were there. Walienda wakapiga mask na yeye. That was so sweet, bro. That was so sweet to see. Got me thinking. So, back-to-back league titles in Portugal. Yes. Makes a big money move to England. Yes. Before he bags a league title, he takes Sweden to the national team. And then he goes on to win a league title with Arsenal. Basically, 3 league titles back to back. His first in Arsenal since Arsenal won the league title in 22 years ago. Yes. Got me thinking like, and I know they will hate this, but Manchester United, I know this is not about you, but you think about it for a second. If you are Bruno right now, and you have the option of being a Viktor Gyökeres, here you have Bruno. He has never, ever won a league title. He has never won a league title. He is now in England, he's about to bag maybe 20 assists, which will get him absolutely nothing. Wanataka ashinde PFA. Kutaka ni sawa. Hata sisi tumekuwa tukitaka kubeba quadruple if not more trophies. Kutaka hakuna mtu anakuanga na limits za kutaka. So Bruno, no league titles at all. Yes. Contending for nothing this season. Viktor Gyökeres, 2 league titles back to back in Portugal, leading. He's the one who was getting them the titles. Yes. Makes a move to England in his first season. Is about to bag a league title as he's taking his national team to England. I mean to the World Cup. Ukapewa option ya Bruno versus Victor. As a Manchester United fan, think it's free. It's not illegal. Which one would you go for? Unaweza kuwa kama Bruno ama kuwa kama Viktor Gyökeres. Bruno the most he has ever done. Even with the national team, the UEFA Nations League. And maybe was it the part that won the Euros? Could be the part that won the Euros. 2016 I think. Si kijana pia. Kamekula chumvi. Kamekula chumvi. Si ameingia 30. Yeah. Lazima alikuwa. So if you are given the option of Bruno winning nothing this season, contending for nothing this season, versus Victor on the verge of winning 3 league titles back to back, which one would you go for? Choice is theirs. Tell us on the comment section. Choice is theirs. But what I loved about it is actually, which of course kuna players of us who missed the World Cup yesterday, but your confidence nakuja now knowing you're going to the World Cup. Yeah. Now you're coming for that run in sasa. Kuna confidence uko nayo. You're not at broken. Wewe sasa nini aje hii nguvu sasa. Kumbe kuna utamu ya na yeye hujashinda. Yeah. You're just going to the World Cup. So uko like kama na feel hivi na tunaenda tu. Boss, sasa nikishinda kitu. That's what is coming back with to England. Yeah. Now going for the titles that are left. Of course with pain from the Carabao Cup final. Yep. Of which niliona tweets nyingi hii period. Like like 1 week later. Yani tulishasahau Man City walishinda Carabao. That's why rivals wanataka Man City ishinde ligi because within a week watasahau. Hakuna kitu tutakuwa tunasikia ati ingekuwa ni Arsenal ilishinde Carabao hadi saa hii. Kwanza hii break. Hizo wiki mbili mngekuwa mnaona daily. Hata ukikuwa na story the World Cup. Man City unaona ndio wamepost ati ni kama anataka kukumbusha watu ati 7 days ago watu wako like ai tulishasahau hadi ilikuwa inakaa ni last year. Actually move on. To move on haraka. So if nani arudi na hiyo psych, Gyökeres comes back, and of course all other players who are going to the World Cup, kuna hiyo energy. I reckon by the way, Viktor Gyökeres, yes, I'm willing to put my money on this one. I think between now and the end of the season for Arsenal, he bags 10 goals. In 7 games. In total, in all competitions. Oh, in all competitions. Because I know we have 17 games to go, I think. 7. We have 7 in the league. Yes. If Champions League go all there, we have another 7. Yes. That's 14. Yes. We have 3 in the FA. If we go all the way, we have another 5. Tuko quarters. What? Champions League. If we go all the way, Champions League, we have 7. Tuko quarters. Yes. Quarters, semis, final. Oh, that's 5. That's 5. So that's 12. Yes. And then 3 in the FA Cup. Quarters, semis, finals. That's 15 games in total. Yes. I'm still willing to put 10. 10 goals in all competitions. Could work. I think so. But angekopia nachezesho zote, that would be another thing. Okay, that's another thing. I know that the FA. Yeah, because the FA has a rotation. Maybe semis, maybe I don't know. Champions League, I know there'll be rotation. Pia. Because now you have all 3 strikers fit, then rotation. Okay. Let me narrow down from 10 then, because 10 out of 15.
First of all, like you said, I think he'll come back buoyed as fuck. Yes. Very confident. I think he starts the 7 league games, first of all. Yeah, I think he does. I will go for, it's 15 games. I will go for 8 goals. 8 goals in all competitions. So that's a goal every 2 games. Minimum. Say how many does he have? I know he has 11 in the league. Around 16, 17. In total? Yeah. Shit. So if he has 17, I'm going for 25 goals in all competitions. Which is not a bad record. By the end of the season. Not a bad record to have. For his first season, he has apparently struggled. Yeah. I mean, the dude is flopping his way to winning a league title. If I'm flopping in anything, I want to flop like that. Come here to go flop. I come in to go flop. Yeah, the dude has what? Has 16 goals in total. Still 25 reachable. Yeah. So I reckon 9 goals. 9 goals. Sorry, before the end of the season. Could work. Yeah, I think so. I think he'll be buoyed unless he gets injured or something. If he continues the way he is, if you continue playing, okay, I've not been playing that brilliantly as well. But if we pick up, I reckon we do in this running. Yes. I reckon he ends the season 25 goals in all competitions. And I think that would be a success for me. I could not consider that a flop of a season for him. Because I think you had mentioned Akiwana 20, you'd be satisfied. Yeah. So 25. I may exceed expectations in his first season. Bro, I'm ready. Because I'm feeling now, he's becoming more confident now. I don't think you go and bag 4 goals in 2 games in the World Cup playoffs. And you don't come back confident as fuck. You come back confident. Without a Very doubt. much. Without a doubt. So, I mean, of course, time will tell on this one. Yes. But I reckon so. Yeah, I'm with does. And speaking of the team, nani mwingine alikuwa qualifiers? Because, I think we had like, let me say 2 extremes. Wenye wali perform vizuri, okay, now, except of course Calafiori, wenye Italy has missed for the 3rd time. Italy ni kama merogwa. But the good thing is that he came back. Yes, intact. I think Italy, if they want to qualify for this World Cup, there's a curse they have on them. Unakumbuka ile time Chiellini alivuruta Saka hivi? Kamoibisha kama mtoto. Was that in Euros? Yes. That was in the Euros. On Euros. There was a curse that was laid down on Italy then. All they have to do now is play back that game against England. Chiellini akue, lakini sasa ndiye avurutwe na Saka. Ama asikume Saka. Badala kumruta amsukume. One of those. Because that curse from Nigeria that went on Chiellini has traversed into the whole national team. Because na unajua Gattuso aliongea vibaya. Gattuso alisema ati ya teams za Africa mnapewa slots mingi sana. Mnapewa slots nyingi. So wao walipewa 16 ange qualify. Shame on him, man. It's a proper jabroni. Karma is a garden beach and it has gotten them. But to miss 3 World Cups, Italy after winning, bro, mlishinda World Cup. Mkamiss 3 World Cups back to back. The only problem ni ati hapo katikati mlienda streak ya 37 games unbeaten. Na baada hapo katikati mlishinda Euros. So nobody's understanding nini inafanyika. It doesn't make any sense, bro. All that you have a Euros. Yeah. Na bado mlikuwa na 37 games unbeaten. Yeah. But bado hamjaenda World Cup 3. Na wajaishinda knockout round in the subsequent 2s that they get. Kutoka 2006 walipiga 2014. Kushinda ile knockout game. So wameata 18, 22, 26. Damn. Boss, what's happening? Diabolical. And I feel like for me, this just epitomizes Italian football right now. Rock bottom, bro. Look at even the Champions League. Yes. No Italian side. No Italian side. In fact, there's only one kamoja kalifika round of 16, Atalanta. Who would have thought? Roshua. Kawezi. Nani fell apart. Inter Milan fell apart. Juve fell apart. I think there were how many teams were there? Are there 3 or 4? Oh, Napoli were the defending champions. They did not make it to the playoffs. The league. I think it's just Italian football in a nutshell. It's a retirement league, sai. Yeah, it is. Ukisikia mbia Premier League imekuwa nyingi. Acha niende Inter Milan na AC Milan. I feel like for me that has absolutely epitomized. That's the rock bottom of Italian football right now. Na ujue ilianza club iko chini. Ilianza na Champions League final. Bado hakuna mtu ashaipigwa 5 finali. So after hapo bila jibu. So ilikuwa 5-0. Ilikuwa 5-0. Come on, man. Awanzia hapo urudi, mkose World Cup, mtoke the next Champions League, mnatoka wote surely. Come on, man. I don't know where going with Italian football, but something is amiss. For a country that is known as the best defensive wise. Yeah. Ndio inajuli kila mtu anamanga Italian defenders. Sasa siku hizi Italian defenders. Na jana walikuwa na 10 men. Alessandro Bastoni. Now what was the story for Bastoni? Bastoni unajua before that game, he's been akiwa kwa ligi. He's been booed a lot during the games zenye zilikuwa zinaendelea. Oh. Yeah. Oh, okay. That hiyo story ilikuwa sijaelewa hiyo story ilikuwa gani. Okay.
nikitry kutafuta sijaiona, but even in the league nini amekuwa kikuwa booed. Even hii nini inaitwa aje Milan derby still kuna a lot of booed. I don't know what. So imekuwa for a while, and it was from Italian fans ideally. I think it was a story na Italy. Now add that to at the end walikula red card jana. So we imagine wao jamaa narudi Inter after okay, they didn't cruise in the first game. Sijui walikuwa wanapiga nani game ile ya kwanza. Is it Ireland ama Northern Ireland? One of those two. They did not necessarily cruise, but they won well. They won, yes. Alafu muda game yenye sasa inamata kabisa. Unapigwa red card first half. I wonder. You know kuna links actually. I think nikiangalia jana there are some links to Barcelona. For Bastoni. So I'm not sure whether hizo links zimekuja after ama hizo links ndio zimecause the booing. But sasa walikuwa like basa after jana wako like kitoka hapa ende tu nini Camp Nou direct asikuje huku. Cause I also understood, or I don't know, I stand to be corrected if this is not accurate. Yes. Italy. Ile game walikuwa wanacheza ya kwanza playoffs before wacheze jana. Yes. They chose to play that game away from Milan. Walichezea na huko sijui Bergamo. Why? Kwa kina Atalanta to avoid booing. It's that bad. Booing, that's who was getting booed. Is it national team? Is it Bastoni? It can't be exactly alone. They shifted that game. Ilichezwa nikaa kutoa game Nairobi waende kuchezea Nakuru. You Nairobi watu watabu the national team. Damn, that's weird. Exactly. And then for you to go and do that. Kule red. Alafu mtoke. Boss. Na unajua na sasa unarudi kucheza Milan. Exactly. And Gattuso after kubonga shit about Africa having a lot of slots more than he should have in his own opinion. Alisema if he does not make it to the World Cup, he'll go and live far away. We are waiting. Gennaro Gattuso with the how is waiting to see where you're going to go. Kalahari Desert would be a good example. Anakuja ishi hapa Madari. Na huko hakuna mtu anakusumbua. Na huko anaweza coach team. Unajua lakini Madari hataishi vizuri. Watu watashinda tu. Gattuso tunamjua huku. Tunamjua. Hakuja coach Madari United. Ati Gattuso wako. Na brenda the real one. Itakuwa tricky. But hiyo imeenda hivyo sasa. For Italy, so I don't know, I'm waiting to see what happens to Bastoni actually. That's going to be interesting what's going to be the case moving forward for him, man. I hope now for us hiyo ni mambo yao sisi wajipange sisi for us. I hope it does not do bad to Calafiori. I hope it doesn't, because Calafiori well kulikuwa na video ilikuwa na trend juzi akiambiwa sign something. Did you see that video? No. I think it was like, I don't know if it was a kid ama grown up. Kuna ka drawing, I think ilikuwa ka drawing ka the trophy. Alikuwa anamwambia sign like a autograph. So akaiona akasema hizi sign like anakuanga superstitious. Hizi sign kabla washinde. Yes. Okay. Sema hizi sign kabla washinde. Yeye akasema he's superstitious. Okay. So so suspicious. Ako like no, I'm superstitious. Like I cannot sign before. So I think the mind already ko hapo kwa niaje. Let's go in the league. So hoping this nini hiyo deep serves as a momentum for him to go and build and win Arsenal the league title, perform quite well in other competitions as well. Of course pia alikuwa nominated for creative player. Yes, do you mean as a juicy creative player of the month? Have you seen that in the league? No. Iko sahi. Creative player of the month. I think wanaongeza to awards too. That's crazy. I didn't know about that. So maybe it's the first time. Okay. So kuna plays kadhaa tu zenye mtu alitoka maboy ama good assist na so ako hapo na ile nini yake ya the defense. Kaleka Scorpion. Scorpion kick ya defense. So he's one of the nominees. I mean anaweza take that as an award to replace what has happened to him. Cheza huko. Cuz so I'm saying like those things I hope they all work out in favor for us and good for thing alirudi akiwa fit. That's the most important thing. Like nimekumgadi Italy lakini I understood Italy ile time wanapata Bosnia and Herzegovina, they were celebrating. Celebrate how Bosnia and Herzegovina get in, bro. Bosnia alikuwa anawaambia Bosnia ni country kadogo. Juka ni Gattuso alikuwa ameenda kuspy on Bosnia's training camp. Alikuwa amevaa like a raincoat ya brown. Ulichekio kitu? Sijaona. Kuna clip kwa hapo ati ameenda kutrain amekuspy. Alafu anakuja kusema you can't spy on Bosnia na nini. Bro, all that shebang alafu unakuja unapigwa. Imagine. Crazy thing, man. And it makes Dzeko and join the 40-year-old camp or group of guys who are going to the World Cup when they are 40-year-olds. It's crazy. Him, Ronaldo, and who else? Modric. I think Modric ako 40 pia. Modric. One thing I know for sure, they can't beat the record for Roger Milla though. 42-year-old. Oldest goal scorer. Hiyo iko Afrika. Hiyo ni kama mtuka Ronaldo arudi tena.
Ai you atakuwa amepiga World Cups ngapi? Too much. Crazy. He can't make it. This has to be his last one, bro. Speaking of Africa, bro, Democratic Republic of Congo, 52-year drought since 1974. Kwanza yote hata wako waitwa DRC, walikuwa waitwa Zaire. Bro, this is the first time they're going back. Wakapiga them boys. Maze watu wangu wa dance hall jo. Bana, sasa hakuna nini bana. Twende ku dance hall World Cup. Carnival bro. Like, tunaona kina vibes. You understand? Special performance. Kina Spice Chain C and them thing. Like I don't know what's tuone kina Kofi Olomide. Manze, itabidi tuone akina Fally Ipupa, which is still nice. I mean, I got no problem with that. Actually. I mean, big up to DRC, by the way. They had to push that to extra time. Yeah, makes it 10 teams. 10 teams from Africa. Not bad. I think Africa has 10 slots. Na tumeoccupy zote. So, I mean, that's very good. Absolutely love to see that. DRC, of course, they had to go through the hard way. Sana. Your route. Playoffs. They deserve it. Against the odds in Nigeria. Cameroon pia ilikuwa kwa route. Cameroon walikuwa kwa playoffs. Nigeria. Nigeria wamekuwa kiapila ati kuna watu wana hold dual citizenship and shit. Nigeria guys getting petty. And then now going on beating nani alafu ndio Jamaica. So after they beat Nigeria, they were just waiting. Ilikuwa Jamaica to direct. So ilikuwa Jamaica. Also they played one game. Yeah. So Jamaica Suriname also the ones who are playing up another playoff to meet DRC. Cause ya Nigeria already ilikuwa playoff. Ilikuwa playoffs. Zote zilikuwa playoffs. CAF playoffs. Yes. So the winner of CAF playoff, alikuwa meet the winner of your ranking ama ni nini? Alikuwa enda kungoja the playoffs between Jamaica and Suriname. So I mean they beat Jamaica. No bad. Getting there 1974, the last time they were there, absolutely fantastic. 10 teams, bro. I mean, I could not be happy, bro. Rumba all the way to the goddamn USA. And I think DRC have a good play. DRC wako fiti. Nilitafuta hiyo game yao mazee DStv jo, lakini sikuiget. Ilibidi tu nimechill. I think they'll give some good entertainment too. I think they shall. Let me see they are in which group because I've taken some screenshots. DRC wanaenda group iko na Portugal, Colombia and Uzbekistan. Hapo wakijikaza si hapo ni noma. Wanaweza pita. Hapo ni noma. Hapo wakipiga shughuli. Just like Sweden. Viktor Gyökeres has driven the team all the way to face Japan. Japan by the way walidinya England. Courtesy of Cole Palmer's howler. No cheki. So they go to meet Tunisia and Netherlands. Which is absolutely fantastic. Meet Tunisia and Netherlands? Tunisia, Netherlands, Japan. Or Sweden? Tunisia, Netherlands, Japan, Sweden, yes. Hiyo ni group kali. Hiyo ni deadly. Ni deadly. Wenye walitoa Italy wanaenda kupatana Canada, Switzerland, Qatar. Fair. Fair. Italy wangeenda hapo wangekuwa na right? Basa hao ni majabronis. Watajeko wakangangana. Exactly. Watu wengine walikuwa na big dry spell. Iraq. Bro, unajua the last time Iraq walikuwa World Cup ile time ya Hand of God. Walai. 1986. 40 years. So ni drought ilikuwa DRC 52, Iraq 40, Turkey 20, 24 years. Tu waliboli. Walimaliza namba 3 ama namba 4? Namba 3. Walikuwa wabaya. Then Czech 20 years. Check the last time they were there in 2006. Check now, Denmark is junior aje bro. Denmark, I actually thought, Denmark wanakuwa ni wale wasu qualify from the word go. Manze. Si wakuwa caught up in playoffs and shit. Wamewezwa. Of course tuko na play hapo pia. No god sapi ameata World Cup. Manze jo. Too bad. But these are the players we will need on our way to defending the title. So that's fine. So Czech wameingia group yenye kuna Mexico, South Korea and South Africa. South Korea walipigwa I think na an African teams. You can Cote d'Ivoire. Iliwakula. Yeah, so there's that. And then ya mwisho ni Turkey wameenda USA, Australia, Paraguay. They can actually top this one. Wakikuwa serious. USA wananyoroshwa tu by the way. Wananyoroshwa. Nimeona game. Even the game before. Walikuwa nani? Kuna nyo walipigwa na niliwatch your game. I don't know why I'm forgetting. Ilikuwa ni Croatia ama nani? Alafu juzi wamecheza na Portugal. Sijui iliisha aje hiyo. Portugal walipiga jana. Walipiga Portugal? Portugal ilipiga US jana. Ngapi? 2-0. Nataka kumbuka nyingine before USA kuna nyingine iliwashanda. Hiyo ndio niliwatch. Belgium. Walishandwa bao 5. Wanapigwa wewe. Napo goalkeeper alikuwa nani? Tana. Zilikuwa zinapigwa ni boss. Walishandwa. That's sema ulikuwa wetu. At least on the past tense alikuwa. It's not there anymore so
I mean, the World Cup playoffs were interesting, man. Not gonna lie. Zilikuwa fiti. And speaking of playoffs, of course, kuna two extremes. Kuna walicheza. Then on this other end, yes, there are some of our players who are very unfortunate. Oh, unfortunate to be injured and not to play this. These playoffs. And it's been a topic like qualifiers. Tunakataza kuwa injured. Achana tunakataza kila kitu hii. Yes. Tulianza kukatazwa kupiga kona. Yes. Tunakataza kupiga too much. Sasa tumekatazwa kuumia pia. Sasa nini? Nyinyi mkae kama robots. Nyinyi mkae tu msi. Unaumia kwa nini? Kwa nini nani? Mbona mnaumia? Inaleta shida. Ati kwanza nimeona mtu anasema ati sahi if a player pulls out of the international whatevers, kunafaa kuwa na rule asicheze the next Premier League game. Niliona hiyo shit. Like what the hell? These are the things that have been done. Over and over, yeah. Kwanzia enzi za kina Ferguson alikuwa na ita happening. And I think nani pia ali address I think either Roy Keane. Yeah, I think I saw a quote. I think pia Ferdinand alisema like ini kitu nani alikuwa anafanya. Yeah, so now that everything it's Arsenal, it's news. Yes. Msipull out watu from the whatever from international duties. And you know what happened also? Especially in England. Unajua kuna a lot of competition for positions pale England. Kaambiwa tulipull out players wetu wa England wote. Yes. Na uliona tukipull out players wetu matope yenye England wanacheza against Japan. Even the game ya kwanza kuna walicheza nani game ya kwanza? Ndio walitoka draw ama nini? Uruguay. Yeah. The only ball ilifungwa hapo. Ilifungwa na Arsenal player. Hata kama yeye ndio alileta penalty. Yes. But still ukitoa players wa Arsenal, nothing is happening. Na najua position kubwa inakuanga the right wing. Ndio akasema Bukayo Saka alitoka hapo. Like yes, he's not on form. So akasema acha atoke. Yes. Mchezeshe watu mnasemanga wanafaa kucheza hapo. Wakati siko. Mmoja akapeana bao. In Palma, ideally it's Palma and Foden. Yeah, it's Palma who lost the ball. Yes, nasema all players wanafaa kumreplace hapo. Competition nakonga Palma na Foden. Foden ashakuwa cluttered by Araujo. Alafu Cole Palmer akacheza kaka Cole Palmer this season. Nyang'anya ball all the way to the back of the net. Ndio akasema Kenneth Osaka hapo na mguu mmoja. Juu sasa kama if this is what you're going to watch. So I don't understand. People expect us to be what? Made of metal? That we cannot get injured. We are goddamn humans. Ama muende ndio muumie. Like betio ilikuwa tunaenda international friendly. Waende waumizwe ndio. Mbona mtaki compete na sisi tukiwa full? Exactly. Look, I know you guys hold us to a very high pedestal. And that's fine. Yes. You expect us to go to international duties, commit and play full games, all of games. After playing, so it tumeshacheza like 50 games. 50 games. In the league, And no, in the season. Up to now. Watu wanataka tucheze hizo 50 minutes ama vijana wacheze dakika 90 hata ikiweza waende 120 mtoke hapo mwende international duty mcheze zote pia na mshinde na mrudi na mcheze vizuri. I know you expect that of us. The expectations are very high. We appreciate that. But you also have to be cognizant of the fact that we need a fucking rest. The guys need a break. They do need. They have a quadruple to win. Okay, treble ukitaka. Na sasa tulisema ya Tottenham tunahesabu. Hiyo tunahesabu. Hiyo tulisema ni bigger than Carabao. Kabisa. So we have a treble to we cannot win that by acting like we are fucking robots when we are not. Yes. Guys get tired. Like nani friendly. Nani friendly. For the qualifiers, for instance. That's something else. Gyökeres alienda akacheza. Yes. No one is talking about that. Calafiori who everyone knows anakuanga glass. Tuliacha akacheza game zote mbili. Kai Havertz alicheza gani for Germany? Kwani hao hatajui? But hizi friendlies zenye si lazima meaningless. Plus it's not even about us alone. If Bukayo Saka or Declan Rice or whoever any other player akiumia saa hii chances zake za kucheza the World Cup even for his team ziko low. So aende umizi huko na Uruguay akanyagwe. Aate running na ate World Cup. That means England is going to suffer. Exactly. Because hata hiyo friendly ya kwanza for England for instance walianzisha team B ideally. Their team B. I don't think there was a starter in that game. Who was starting in that game? None. Maybe Maguire. I think Maguire starts. Maguire does not start with Gehi and who? Stones. Gehi and not Stones. Enzri. Tyro Mings? No, not Mings. There's somebody else. I would have Maguire starting for England, bro. Yes, same. But this time Anzangi ndio amerudi. Hakukua. Hakuwa anaitwa? Ndio amerudi. So ideally ni let me see. Ni Gehi na nani? Why am I confusing? Cause wako na who? Enzri Konsa. Is it Konsa? Konsa ndio nikaa amekuwa kianza. Could be Konsa.
But Gay of course. Stones sasa hata nini hajacheza. I think there's somebody else I'm forgetting. But Maguire and Tomori started. Yeah, Maguire and Tomori. Sijui na sawa mtu nani. Nani alikuwa kwa bench kwao? I'm trying to remember who else. But anyway, Maguire now on form definitely. Yeah. Maybe him and Gay. But I know Gay starts. I think maybe ilikuwa Maguire kwa. Kaka Gay mazia alikuwa cooked hiyo game pia. Gay pia si ati. Na Gay ni kama kawasiwasi kameingia. Gay kutoka chinjwe Champions League. He has not been the same guy. Kutoka afanye mambo na who was it? Ni akina Valverde walikuwa na mteni na akina Brahim Diaz. Yo, that nigga ain't been the same. I don't know if Tomori starts. Ezri Konsa. But I think Konsa ndio amekuwa kianza. Imekuwa Ezri Konsa. Yeah. So Maguire comes back. So tuseme ni kama alikuwa auditions. Yes, he can still start at the World Cup, but imekuwa Konsa. Yeah. Gehi. Pale right back Trippier ama Livramento. I think Livramento started. I think that now by the other right back, but I think Reece James. Yeah, Reece James. If he's fit, Reece James starts. Yeah. Left back, of course, tunajua ni nani? O'Reilly. Could be O'Reilly. Kelly. But they started hii game walianzisha nani? O'Reilly alianza game ya ile Uruguay. Uruguay ndio kwa sababu walianza team B. Hata Japan ni O'Reilly. Walianzisha Spence against Uruguay. Naona team B. Yeah. Ingia mid walianzisha of course pia kuna Lewis Hall. Alikuwa amesahau Lewis Hall. Lewis Hall pia as a starter. Wako na two options lakini. Yes. So unaona watu wote tunaona nika starters. Most of them apart from Maguire did not start. Mid walichezesha Ghana, Henderson na Foden. Yeah. I don't think either of them starts for England because you have kina Declan Rice. Yeah, they don't. Have kina even against Japan they had Anderson, Kobe, Cole. See, na ilikata. Niliona kwanza fans wa nini? Walianza Anderson Elliot. So English ni Henderson alianza the old one. Yeye ndo alianza. Against Uruguay. So niko na mtu amesema hiyo Anderson because I think Man United fans they've been checking out Anderson. Wamekuwa wakitaka Anderson kwa hiyo media. Si Henderson, Anderson. Anderson so jana leo ndo amesema I think this is a sign because ilikuwa media Anderson na Kobe. Na bado Palmer attack. So akasema hebu take this sign, it's not hiyo haiwezi work. Tumeona tu mapema hiyo combination it's not. But they can take it and try to make it work at Man United. No, it can work by the way, but sasa unajua of course fans are reactive. Uko like of course kama tumeona hii yeah, I mean good luck to them. So there's that of course Barnes akaanza. No Rashford, Madueke, Solanke, that was the attack. Yes. Kwa ingine walikuwa against Japan ilikuwa tu mafia ngoyani. Foden striking. False 9 I just had that. Rogers, Gordon wings, Cole Palmer nyuma striker. One they got cooked, bro. Ilikuwa friendly. Yeah, right? Ilikuwa friendly. One they got cooked. But I think does Madueke make it to that squad if he's fit? Because I feel like Nani loves him. Tuchel. Thomas, maybe. You kama walicheza na Chelsea? Could. Was he there? Kweli? I don't know, bro. Because he had good things to say about Madueke and all. Yeah. So he loves how he was winning spaces. Because now pale kwa right wing, honestly. But I'll be honest with you, man. I reckon England wako na talent, bro. Talent iko. Wako na kikosi. If they choose correctly. And if the players stand up. Yeah. Because now kikosi na iko. They can cook. I reckon England, venye tunaona prima facie. England, Portugal, Spain, France, semifinals. Hapo lazima moja ihati. Nani ingie? Lazima kuwe na underdog or an unexpected person. Who? Argentina again? Nah, I don't see Argentina going. Brazil? Wako I know they wako si wa feel but defense kina Gabriel Magalhaes, Alisson Becker. Sija feel sana by Bruno Guimaraes kwanza. Unajua mimi ni mswa Brazil. But Bruno Guimaraes sijui anarudi lini man. I need that nigga back. Useme hivyo afa arudi game yetu. Ngoja. Hata arudi bado tuampika. We'll cook him still. But I need that nigga back. Ngoja sasa mnazana kina Jolinton ndio anacheza Brazil ama nani? Manze. Akina Matias Cunha lakini Matias Cunha kiliball tu. Nilimuona. Ulicheki? Kijana akosa. Martinelli alibang. I mean but I don't think I think Brazil wakienda sana Brazil wakienda ile sana semis.
Na hiyo sijui atakuwa amepiga nani wafika huko. Nategemea pia na route. Juza unaweza sema hivyo alafu. Upate la 16 England versus Portugal. Sasa si mwendo hapo sasa kuna mtu amemaliza. Na sana ni England. Well, sana hapo. Cause squad ya Portugal bro, I'm not a Portugal fan lakini niko na wasiwasi. Those niggas are stacked. Kuna timu ziko stacked with crazy talent bro. Unatoa Vitinho unaingiza Neves. Boss. Zero change. Na kuna watu hata sidhani kina Neto walienda. Pedro. Fuck Pedro man. No, he plays good for Portugal. He does good for Portugal. Chelsea hate aside. Utapata ndio anaanza wewe sema tu kwenda huko. Kwenda huko. Hata leo kwenda? Rafael, sijamuona. Hakuchora raundi. Uliona leo jana? Sijaona hiyo. Sijaona leo. No shit bro. Hata Ronaldo hakukuwa mwenyewe. Au Kazaya kakua? Kuna Kazaya kakomboka Saudi Arabia though. Kakomboka. Wanaongoza ligi huko. Tricky. Yeah, so I mean wale watu kama kuna timu iko packed. Portugal. I reckon nani wanaweza kuwa hawana out and out striker, but ni sumbua. Spain. Yes, kawaida yao hapo sana striker. Haya. France. Spain naona kitu inaweza wasumbua ni defense. Sija feel. Yes. Defense yao. But France. England naona England their Achilles heel ni the two center backs. Hiyo wananikalia Achilles heel. Mimi na feel tu England inakuanga tuna shida ya chemistry. I don't know. Like they have everyone. Chemistry inaanga imewapiga chenga kabisa cause sijui kuna tu sana. I don't know. I feel like this time the ball nika feel too. I mean the best they have done is semis. Yes. And they always get knocked out. England. Now they had a very, I think wamefika semis twice and they had easy routes for both. Yeah. So hakuna nini nishaona England wameenda wakapiga Spain. Wakatoka hapo wakapiga sijui Brazil. Inafanga Switzerland. Wapige sijui nani. But you can't blame them for that. I always blame. Yeah. But now sasa unaona confidence wise. I reckon hapo tu mbili. Unajua wako group ya nani kwanza? England wako na nani? Cause unajua tunaweza hype hivi washinde kutoka groups. Haiwezi kosa. England haiwezi kosa. Nasema hapo hiyo niko 100% sure. That would be the shocker of the decade. Hii Italy si shocking enough. Unajua kuna timu kubwa lazima itokange groups. Hiyo inaweza kuwa shocker. Inaweza kuwa Argentina. England leo wako na nani? Wako na hiyo Nations League. Nimeshindwa. England tena wamepata nani? England World Cup sidhani wako na nani. Wako na Croatia. Wako na Ghana, wako na Panama. Unaona. Ghana, Panama, Croatia, England. Come on. Ya Croatia imepanish. Ghana wanajua wamefuta coach juzi na wanataka kuchukua coach wa God. That's where they got on. But Croatia will punish England. So if Croatia comes out top of that group, sasa hapo ndio shida zinaanza. And I think Croatia walipiga nani? Ni England Croatia walipiga England last time. Wakaenda semis. Na hiyo time nyingine Croatia ndio afike finals walipiga nani? I think England. England again. 2018. Ngambia kama hii so chance wakitoka tu second hivi waenda wape Portugal. Mwendo wamemaliza. But yeah man, it's quite interesting. It's looking fantastic man, not gonna lie. But France attack. Scary. Attack. Scary. But sasa ni attack I think and the defense. Hapo mid ndio sina uhakika sana. Because who's playing? They're still doing Rabiot Chouameni kama Rabiot like they're starting like Rabiot na ball uko Syria. Lakini sasa ni Syria. But still it's cooking. Na wamerudisha Kante but sasa Kante wa sahihi kweli. Rabiot Chouameni kama vinga ni huu. Kuna nani? Uniona squad yao ya juzi walikuwa. Kijana anaitwa Kone, Chaki of course. Chaki sana factor za 10. Shida ni sasa hiyo 10. Watu wana compete nao ndio shida. Uko check 10. Cause uko pia wako stacked. Cause now what I saw with the first game. Ikitike nujua na ball pia. Ikitikia kibola kuna watu wanatoa watu kwa hesabu. Cause ikitikia kibola anacheza 9. Inamaanisha Mbappe anacheza wing, hata anacheza 9. Na Dembele anacheza wing. Unajua inafanya nini? Olise anacheza 10. Boss. So meaning Chaki kwa hiyo 10. Itabidi Olise apige right. Alafu Dembele akae.
Dembele akai. Mbappe ana strike. Eketika na strike. Itabidi akitika kule bench bro. Shida ni ana ball. Budi unayo against Brazil. Wewe umechanganyiki. Eketike ndio 9. Against Brazil waliweka timu inakaa aje? Ilikuwa Thursday. Eketike 9. Mbappe left. Bana Mbappe a strike bana. Why? Yamekuwa ki strike. Ni sawa, Eketike ana ball. So Mbappe strike, Olise 10. Dembele right. Eketike left. Eketike ndio striker hapo, si unaona? Eketike left. But ideally Eketike 9. Wanaweza kuwa kiswitch. Anaweza kuwa kiswitch kwa Mbappe position yake tunajua inakuanga right. Left rather. Na usi alikuwa na strike nini? Okay, kuna strike yes, hata Real na strike and all, but hakuwa na striker. Kwa maana. Okay. But right now Eketike akibang. Eketike is a 9. Mbappe left. Fuck. Dembele right. So hapo 10 itabidi Olise acheze. Itabidi Olise acheze. So hapo kwa Chaki itabidi akule bench. Itabidi akule bench. Nionekana hii against Brazil who was in the midfield. Rabiot na Chouameni. Na ndio walianza last World Cup pia. Ilikuwa Rabiot Chouameni. Okay. So anaweza endelea. But now we're not sure about Rabiot's strength. Na sijui kuna anyone else mwenye anaweza chezea mid. Bro, hakuna. That's the problem. Because I mean nani? Because I don't think you start Kamavinga mwenye anzangi. Kuna ukijana Magnesh Akilush. Zaire Emery huyo. Akilush pia ni right winger hivi. Kuna ka black guy hapo. Kone. Sijaona game yake sana but anakuanga kwa squad zote. Kone is quite an option. Okay, wako na options. Nyuma sasa si unajua. Hiyo iko sawa. Saliba na Konate. Konate ama Pamecano? Pamecano alipewa red card. Mimi naona Pamecano akiwa suspicious sana. Same, but sasa ni naona but you anza sana. Sasa kama yeye na Konate naona huyo kianza jarachoma. Hawa will. But Saliba starts. Saliba hao wengine wajipange naye anacheza alongside Saliba. Right back nimeona ni Gusto tu yuko. Hakuna mwingine. Hana right back mwingine. Sijaona anyone else. Hao ni left what? Jupavard alikuwa the other right back. Kalulu. So Kalulu which is a center back stroke right back. So hapo ni Kalulu na nani? Ni Kalulu na Gusto right back. Gusto hapo ako guaranteed of starting bro. Wala yako Papa alikuwa right lakini sahi bana. Huyo alikuwa 2018. So left I think ndio kuna kakompe. Lucas Theo Lucas Hernandez. Hapo wako na good head. But right on Augusto ni kama anaweza answer. Alright. On the injury front as well for the Arsenal. Nilisikia coach wetu alikuwa injured. Si imefika story kwa makocha na mafans. Ndio maana leo nimekuja. Umeumia? Ngangana kupanda stairs hapa. Ateta umeumia? Ateta aliumia akifanya nini? Hebu niambie. Alitwist his ankle, sijui alikuwa anacheza beach football. Ngoja hisi banta, sasa unajua sasa tumejua courage bait watu. Ni. Tuko like huyo pia umeumia. Kwanza kitu inanifurahisha ni hiyo tunaita mtu. Sasa unashuku uliona anajua ulitoka lakini ilikuwa funny Italy. Notice ilitoka before game ya jana. Ikisema ati ni kama Calafiori anticipates to be injured so ameambia team that atakuwa injured leo usiku so arudi. Ilikuwa something in line with that. Ilikuwa nili ni bamba. Alafu imepigwa kwa ile ni official statement. So unajua umeisoma uko like ameumia. What the hell? Ati anticipate atakuwa injured jioni so bro amekuwa called back to. It's not looking good injury front wise for Arsenal. Because who are we missing? Mbele strikers wote wako. Wingers Madueke aliumia. Hiyo ni right. Madueke aliumia, Saka aliitwa aliambiwa amerudi for check up. Kuna watu 11 wanako laid off for injuries. Wengine leo ilitolewa ati Doman aliambiwa asicheze PE. Coach wake wa pia ishia home. For that yenye alikuwa anasema niliona mtu akisema Ateta ameumia, alisema ameumia. Ana delegate his coaching responsibilities to Gabriel Hens. Na zile vikombe zote zenye Hens atabeba ni za Ateta. So kitu ya injuries. Trossard hakuenda. Odegaard hakuenda. Timber hakuenda. Rice alienda akarudi. Rice amerudi. Saka amerudi. Madueke amerudi. Zubimendi amerudi. Hincapi amerudi. Those are 8 dudes. So Gabriel Saliba Doman alikuwa. Tumetaja Saka.
amerudi. Watu 11, nakumbuka ilikuwa watu 11. Of those 11, 5 did not go, 6 came back. Okay. Now of course kuna Saliba na Gabriel Magalhaes. We don't know for sure. I feel like the beauty for this, Ateta anapiga pressure kesho, I think. Yes. Atapiga pressure kesho. So whether those injuries are legit or not, ama they are just knocks, discomforts, which can just have them resting before we go to the Champions League. Tutajua kesho. But ideally yenye tuko sure is Eze. We don't know how long, but Eze of course aliumia before the finals. So Eze ana target ni Bournemouth. Yeah, because of course 4 to 6 weeks. Yeah. At least 2 zimeisha. Or rather 3 hata because aliumia before the finals. Timber was almost back. Yeah. Now Odegaard, I think for them the two, I think in fact Odegaard nani ata have to make a decision on whether to play him. Ateta he might be available because now Odegaard and Timber akirudi, now tuko mahali. Yeah, because we need a good performance from our captain. Bruh. For this akaka stretch. Akaka stretch now that Eze yuko. Yeah. If Odegaard gives us a good 10 games. Buda tuko sawa. Let me see. Nani alikuwa amepea na injury update a day ago. Hand of Arsenal. Tukauli cheki. Alisema Odegaard pushing to be back for Southampton. Ateta will have to make a final call this week. Timber also aiming to be back against Southampton. Another Ateta press conference will tell us. But anasema body language experts will be needed here. You Ateta anajua kuficha game. Declan Rice, he understands that he has been carrying a knock pre-City, pre-Carabao Cup, sent home on the advice of England medical squad. Will not be shocked if he's rested this week against Southampton. I think you're only at a rest. Maybe come back against unless game ikuwe ngumu. Yeah. Second half huko. Yeah. Saka ni fatigue. Ako red zone. Kwa fatigue, sent home on the advice of England medical squad. Huyu mwingine anaweza kuwa rested this weekend waiting for the Champions League. But now atakuwa rested na anacheza. Good question. Madueke ameumia. Max Doman. Huo ni wild card. Huyo pia si wasimchezesha ovyo. Time will tell. Kuna games tunamhitaji. Kuna Martinelli, kuna Trossard. They might have to switch wings or something. Trossard pia tuko Trossard alipeana update ya Trossard. Akupeana. Saka, Noni feared the worst, but the injury is described as minor. After assessments, he is aiming for Sporting ama Bournemouth. Zubimendi, minor knee discomfort. Assessed by Spain medics. Another one he thinks atakuwa arrested over the weekend. Hinkapia anaambiwa it's a minor knock. The player is taking precautions, recovery, advice ya medical squad ya Ecuador. Eze, huyu ndiye ako rehab, full swing. Anaweza return before the estimated time, but huyu hakuna certain timeline, like you mentioned, 4 to 6 weeks. Maybe one anaweza kuja, maybe you're game ya City or something. Ama after City. Good thing is I don't think apart from Merino we have any long-term injury that I mentioned. Hata alikuwa asema right wing. Akina nani wanaweza have kuingia huko? Gabriel Jesus. Oh yeah, kuna Jesus. Doman of course ni pia alimwambia. Teacher alimwambia hilo. Mwambia nini? Exactly. Not bad. So I mean, against Southampton, of course it's a tricky match. Southampton, you bet your ass they will give their all. Because they're at home, but I think we have, despite all these scares and everything else, of course after tomorrow's need tutajua, but I still think we have enough quality to get past Southampton. We have enough quality. Kuna mtu kama Trossard mwenye yeye injury zake unifurahisha. Trossard hujuange akiumia na akirudi. Wewe unapatanga tu Trossard alimaliza game yuko ama amerudi. Trossard alimaliza game unasikia huyo aliumia. Haya, hajakuwa game 2 alafu all of a sudden arudi at a bench anarudingi starting lineup. Uko like exactly. Sasa alipona lini? Crazy shit, man. So I mean that's a good team to inaweza fika mwisho hivi. So I think tutajua vizuri against Sporting Lisbon. Just that's a big match na tuko away. So and then after that post sasa ni Bournemouth. And then second leg and then City. So hapo tutaona, but I reckon maybe the only person who might not be back at that point in time might be Eze. By the time we do City, maybe he might be the only one. Odegaard huyo Odegaard arudi against Southampton, anarudi against Sporting Lisbon. Naona akicheza. Mimi naona akicheza against Southampton. Aingia aguze dakika choani. Warm. Depending on how they have assessed. Either aingia like dakika 60 acheze the last 30 ama aingia acheze an hour. Malizana. And hopefully he produces good performances. We need him to cook, bro. This is it.
if he doesn't cook this period as a captain, tutamsahau. Yeah, even if we win the title. Haitakuwa mzee unakumbuka menye captain wetu alikuwa nazoza hiyo time mzee. Hakuna mtu atakumbuka. There is nothing worse than having such as a captain hanging around your neck when your team is going to win the title. I don't think so. So you think Southampton easy game ama tricky game but you see us going through? Absolutely winnable. I'll be very surprised if we don't get to the semis. Tunafaa kuingia Wembley. I'm not taking it for granted. Southampton, I think they're in the mid-table in the championship. Yes. Niliona Chelsea wakistruggle against Wrexham. Now I know I'm not like Chelsea. I know I'm much better, miles ahead of Chelsea. But I'm not taking Southampton for granted. Okay. Let me see. In the nini wako number 6. They have not lost in their last 5. Not bad. Yeah, wako form. So definitely not taking them for granted. I expect a strong squad from them. No, from us. From us. Yeah. I expect a strong squad. And then, we'll see. Because even after that, after Tuesday, Saturday, Tuesday, wako against Wrexham. That's a big game for them in the championship. Because unajua championship wameongeza teams za kucheza playoffs. Sasa ngapi? Kutoka number 2 hadi number 6. 2. Wait, inakwanga? No, kutoka number 3. Inakwanga 3 hadi 6. Wamepeleka hadi, is it 8? So let me see, inakwanga 3 to 6. So wamepeleka 3 to 8. So that is like on a semis na final. Yeah. Because initially ilikuanga wait, but how does that work now? 3 to 8, those are how many teams? Those are 8, not 8. One, zilikuanga 3 to 6, so there were 4 teams. 5, 6. So now there are 6 teams. Yeah. Sijui hata nini aje. But walikuwa na propose ya kuongeza hizo teams. Ziongezeke. For the championships playoffs. Do it. Because ilikuanga 4. Yeah. So ilikuanga semis finali. Ilikuwa straightforward. Abuni nini hiyo time. Let me see. Yes, they will expand from 4 to 6. But see season. Ni next season. Yeah, because I always change katikati ya season. Yeah. So from next season, it's 4 to 6. No, it's 6 teams now. How they will do it? Hiyo ndio tuelewe. Watajipanga. Okay. 2 new knockout eliminator matches. So kutakuwa na 7 games in total. That would be crazy. Okay. Anyway, hiyo ni next season. Yeah, but so for the weekend, Southampton, a strong opponent. Yes. We cannot take them for granted. No. If you underestimate them, we'll be in trouble. And then stories are trebles zitaanza kukunywa maji from day 1 ya kurudi. Banda. Treble gani mlikuwa mnataka? Mlisema ati quadruple imeenda mkaongeza ati Tottenham. Sasa ati FA imeenda bado mko na Tottenham. Sasa Champions League ienda bado mnaongeza Tottenham mseme ni ya double. Alafu za Tottenham wajitoe. Na wenye wamesign coach. Lakini hapo hakuna kuhepa. Dezabi. I think for me Dezabi ameendea maganji. Alikuwa amekataa kusign juu hakuwa anapewa long term contract. Akompea miaka ngovo akachukua. So it's long term contract in the championship. Yeah. Ndio ukijitoa bro uko na maganji. Sinika Rozinya, akili mtu yangu. Rozinya alichukua miaka 6. Huyo jamaa anaenda kukafunga. Nikitoka hapo nafungua mall. Clean. Achana coaching. Exactly. Fuck that shit, bro. And of course by the time tunarudi pia by the time we're recording the next episode tutakuwa tumecheza na Sporting. Yes. Sema tuna record lini? Wednesday next week. Because we are playing on Tuesday. Tunacheza Tuesday. Yes. I think tunacheza Tuesday. Yes, so meaning tutakuwa tumecheza na Sporting. I mean Sporting they have been cooking in their own yard. Gyökeres back home. Bro, we should cook them as well. Portugal na niliona uliona miss ya replacement wa nani? Gyökeres. Suarez. Kuna miss alipiga juzi. Sijui alikuwa anacheza na country gani? Akiwa national team? Hata anacheza timu gani Uruguay? I think ako Uruguay. I think Suarez ako Uruguay. Lakini Uruguay nilimuona kule game England. Ama ako wapi? Anafaa kwa Uruguay but sidhani nilimuona game England. Colombia I think. Kuna unajanga ule msi anatengeneza ile video ya gani? Ile video ya Mrs. No. There's a guy who makes kale ka video Kenya kana rudi wangu aka you live sijui na what fight mention. So mimi niliona hiyo video, niliona ya Suarez hapo. So sikuwa najua alikuwa anacheza timu gani but Colombia. One of the videos is Mona like jana the video Suarez. Croatia? I think ni Croatia. Ilikuwa an open nini wewe? Chance. Wewe na post.
anishtui. Nikasema kama huyu ndio tunaenda kucheza amezoza huko baadaye ni mnoma Portugal. But sasa hiyo chance ile nichekesha niko like nyinyi ndio tunacheza na nyinyi next. Kuja. But kumekuwa na hiyo battle of course ya wakisema Gyökeres is a flop ama the Portuguese league iko chini hata sasa kameingia after bado na bang and all. So now this is a chance to battle. Exactly. Ujue kama ni Gyökeres is aonyeshe kwa nini he left them. Basically it's a showcase of why I left you guys. I had to upgrade and this is why I upgraded. Na anajua maboy vizuri. Exactly. So he should absolutely cook them. Tulikuwa hapo last season tuliwa cook. So I don't know why we cannot go back there and cook them again. I know it's a different team altogether, but it's the quarters. It's the Champions League. Stakes are high. You cannot take anyone for granted. They came back against stubborn Bodo team. Yeah. So that was a good comeback, bro. They'll still be buoyed by that. I think they are top of the Primera Liga. Should be. Yeah, so wako sawa, they're in a good space. But nonetheless, bro, win the game the first leg. Win the game the first leg, finish it up. Second leg iko for formality as we go to Etihad. Yeah, they're second in the league. No, is it Etihad? Yes, as we go to Etihad. They're second in the league. They're second. Oh, Porto ndio wanaongoza. Porto are cooking, bro. But they knocked out Stuttgart Europa. Na Stuttgart walikuwa na cook in the league phase. Even though they did playoffs. And I do recall they absolutely knocked and blew away Celtic. So Porto wako fiti. Na Kiviora huko na nasikia they want to take the option of making it permanent. So then you're option. Watu wado. Watafika bei tu. Yeah, itabidi wafike bei. Kitu kingine ilihappen hii week, hii break. Man City being docked points. Sikia hizo rumors. Nilisikia rumors kuna muongelea. Na wanasema wanaweza dock before the end of the season. Ngoja tushinde kwanza. Tushinde then wa dock. Na zikuwa applied for next season. Itakuwa hata na difference. Hata wakidok season ikisha si bado tu watachuju. Na wakadok lakini wakadok. Alafu survive. Wanaweza apply hii season. No, hata wakadok sahi wakitolewa 60. If they dock after the season is over. Is that carried forward to next season where wanaanza wakiwa -60? Shida ni wanaanza -60 wapi? Premier League next season. Also watolewe but if they do after the season is over, uta reverse useme zenye mlimaliza nazo -60. So wako like wako ligi lakini -60. Wakianza next season. Boss. Sasa inaweza kuwa safi. I think for me I'll take that one. So angangane wapige 100 ndio survive na 40. Na hiyo bado ni cheat. Imagine wakitoa game week 38. Bro, nimengangana hivi vyote kukimbizwa kukarada ya msimu mwenye anakuja kutolewa nini hapa? Tunajua kutoa game week 38 inamaanisha in the delegation. So anaenda championship. Hiyo itafanya hiyo sweat yote nilikuwa nayo ya bure, bro. Nimengangana hivi juu Man City mazee alafu anakuja kutolewa points game ya mwisho hayo. No, but iko sawa, sio but keep on toes. Singekuwa tu nimerelax. But next season inaweza bamba. Waanze next season wakiwa -60. Kwanza wanafaa ngoje wafike ka 10 points. Alafu wapige slap kwa September first international break. -50. Sasa mnaanzia hapo. Mnangangana kufika 0. Mnangangana kufika 0. Mimi nataka hiyo either wafanye saa hizi. Wasinifanye na huko magame 37 after nimengangana hivyo maybe hata niende. But sasa watu watakuwa like mlishinda tu ligi juu. I don't give a fuck. Mimi kusema ukweli now that umeisema ya next season inaweza bamba ama kani this season ikifanywa itakuwa tumebadilika juu amechujwa after tumebeba tukibeba hivi wanaambiwa sasa not only have you not won the league but you're also going for relegation. I think itakuwa fair. So kuna hiyo pia after the season is over we're dock. Waambiwa sasa ama option nyingine ni of which I don't see it happening. That's a very rare occasion. Tukienda tu kubottle hivi. Wado. Ikikataa ati tumebottle ati wanapita tu hivi. Tuone imebaki game 37 Man City has one game to win the league. Naambiwa sasa. Hiyo of course watu watasema mlishinda tu juu but ni sisi tulicheat. We don't care. But I don't see. That's next season is a bamba. I think they should do it. It's a interesting kuona msee akianza ligi na -60. Anangangana kufika 0. Alafu season ni kiumane wamalize ligi na -2. One thing I know for damn sure. Man City watakuwa slapped with a heavy fine. I know that for sure. Na itakuwa 20 points. Is got 20. Anything less than 40 itakuwa a slap in the face. Kani 40 they survive. A slap in the wrist. Kani 40 wanaweza survive. Kani 40 wanaweza survive. Lakini tricky bro. Kama sasa hivi wako na points ngapi? 61. Tuseme hata hii season wamaliza na wamebakisha games 8. Wakishinda games zote
Kushinda game zote hiyo anamaliza na 85 minus 40. 45 wamesurvive. 45 wamesurvive. Yeah. Lakini wasiposhinda game zote. Ama ipate game ya mwisho bwana wakishinda wana survive. Wasoshinda wanaenda. Inaweza kuwa mimi nataka tu waslapio minus 50 next season. Either mkianza hivi ama first international break. How many points were Everton deducted? Everton were deducted how many points? Kuna zenye walitolewa wakarudishiwa. Kuna nyingi toka kabisa. Na ndio amekuwa complain. Everton fans have been complaining about the Chelsea issue. Everton wamezua sana. Wamezua mbaya sana. Sijui walikuwa docked points twice. Kuna zingine walitolewa 6 zikapunguzwa zikakuwa 4. 8 in total. But ilikuja in 2 bits. Na hiyo kesi yao ilikuwa kubwa kama hii. Yeah, initially ilikuwa 10. Kuna moja ikatolewa ikakuwa I think it was 6 then dropped to 4. So in total there were 8 points. Na wakasurvive. Chelsea were deducted sahi. Lakini juu wanasema atika hizo ni cooperated angekuwa ameflout hizo PSR rules and shit. But anyway. No, but Chelsea fair kutolewa points. Inafaa tu isafa venye Chelsea on their own they will make themselves suffer. So hata don't bother. We imagine the scenes si Everton iko hapo among the teams that kimza Europe. Imagine the scenes that on the last day Everton imechukua slot ya Conference League hapo Chelsea imeata. Boss, hebu nione nani wako na points ngapi? Spurs. Spurs wako hata kuona Man City wakadokiwa kitu kaa 50 points. Kama Spurs wata survive. Fuck, unajua Man City wakadokiwa hata wakadokiwa 50 points. Zinaweza survive. Sasa inategemea ni nani hapo ana West Ham, Burnley. Man City wakadokiwa 50 points wanajipata wamemaliza namba kaa 15. Na ni Man City? Wallahi. Tuseme wapate 85 points. Na tumepata 85 points minus 50. That's 35. 35 una survive buda. 35 unaweza survive. Unamaliza number 15 clean. But bado unaweza hata. But whatever happens ukidedactiwa au majamaa waone kuna chance. Ati wanajua wanaweza pata tu 36. Hiyo 36 itatafuta. Yeah. So I mean for me I want to see the ripple effect of deduction of points. And maybe potential outgoings now. Does Pep leave? Is Pep going to leave after the season is over? And all that shebang. That's what I want to see. But that one love to wait. Kuna watu wanasemanga hivi we've been waiting for years. I know guys you've been waiting for years. But ni kama iko karibu. I think this one will happen. This one itajipa. Alright man, it's been quite a fruitful international break man. Has gone according to plan in more ways than one. We cannot complain one bit. As no fans you have injuries najua tumesemekana tumepata. But here we'll have to wait and see if they're actually legit. Yes. Or it was just precautionary measures. I hope it's more of the latter than the former. I hope so. And then you see Wagwan in the running, because now in the running up and take it till the end of the season. 15 games to go between us and the treble. Between us and the quadruple. You can always catch this podcast, of course, on YouTube, the full of it, audio, visual, on Goodness Digest Podcast. That's the name of the channel. Yes. Check out the cats on Instagram and TikTok, Goodness Digest Podcast, KE. And you can check us out on our individual handles. You can check him out where? TJ across all platforms. Absolutely. Yeah. Check out Nyash, the Jabroni Slayer, across all platforms. We shall be catching you on the next one. Adios.